Hello, everybody. This is Isimbi. Oh, let's go by my government name, Narubega Noelin. A lot of people know me as Isimbi Noelin in my home country, and of course, known all around the world as another person. But right now, I am here as Narubega Noelin. That is my governmental name. I'm a Rwandan by nationality, by birth, by everything. I'm a fully Rwandan. I was born and raised in Rwanda. I'm coming forward. Now I choose to speak in English. I might switch to Kinyarwanda as the story goes on, but this is not a story. I am not telling a story. I'm actually calling on the authorities that are in charge to take an action on this. I'm a victim of human trafficking. I was trafficked by a man called Ngabo Hodari, who is a Finnish citizen. And he has not just done it to me, he has done it to 5 other people, whom some of are siblings, and he has done this through marriages. He comes to Rwanda and he gets us to get married through, of course, the right channels. I'm married, as in I'm married on paper, and we did all of this in Nyabihu district, mu karere ka Nyabihu, mu murenge wa Jenda, whereby he got 5 of us to marry, whom one of us, my cousin sister, married her actual brother, her blood brother. I'm gonna be mentioning names and mentioning everything, how we went, so that it's easier for the authorities in charge to take action. I went to the immigration and migration, and I was ignored, very visibly ignored. I went there to give information because I found out that Ngabo Hodari, who is the main problem, who is the actual person who involved me in this case, who got me trafficked, and whom, like, everything is just him. And he is the right person to explain everything that he has done. I am a case. I am the first case, but there is other 4 cases, 5 cases, whom, like, when he's caught, then he will explain those other cases. I am not speaking for others, I'm speaking for me, but I'm giving others as an example that this is an ongoing operation. Now that I have information that he's in the country, he might take 1 or 2 other people. So I gave information clearly. I found out that he was in the country. I actually even had a flight, but I had to cancel my flight so I can be a good citizen and I can give the information that could help the authorities and can ease the investigation, that also can help me as a citizen and also help others, also prevent potential trafficking cases or whatever. So I went to the immigration and migration of Rwanda. I was clearly ignored, and I was told to go to the national to the bureau, to RIB, Rwanda Investigation Bureau, which I gave a very written. It was not a statement. I did not give a statement yet because I didn't want yet to give a statement before the person is called and we are all sat together and they can figure out exactly what is the problem. I have an issue that I was trafficked because I don't have to give the case here. I don't have to, I don't have to give him up here. I can go give him up in Finland. Again, he's a citizen of Finland, but he might not choose to come to Rwanda ever again. You're not going to find him ever again. And he might go through other channels to get the Rwandan people, children of Rwanda, abana b'u Rwanda, n'abakabafata akabatwara. Anyways, namenye ko ari mu Rwanda, ndagenda ntanga amakuru kandi afatika, nyataga kuri immigration, baranyihorera, baransuzugura kuri clearly kubera ko mu Rwanda namaze kubona ko iyo umaze gushyirwa mu rwego runaka ruguhereza ububasha ndetse n'ubushobozi bwo kuba umuturage wamufata nk'ari agatebo, nk'ari agakoroboyi, umuturage araza gusaba service, araguha amakuru kandi amakuru afatika yafashe n'igihugu, ukamufata nk'aho ntacyo na kimwe, ntacyo bivuze, genda kwa kanaka, va kwa kanaka. This this thing that local government leaders that they learned this, not just really, I don't know, since I was a kid. There's no time or day I have gotten a proper service from a government servant. You have sworn to take care of the people of Rwanda, whatever. Kudakoresha ububasha ndetse n'ubushobozi wahawe
mu nyungu zawe bwite. Ibyo ngibyo nibyo mukora cyane, ariko muri kano kanya njyewe ntabwo ndi umunyarwanda, n'umwana w'umunyarwanda. Nta n'umunsi n'umwe njyewe nzigera nemera ko mufata nk'akaruboyi cyangwa se ngo muntererane ngo muranjugunya nk'undi karere, ujya hariya jya hano, ntabwo ariko bizagenda. Ubu ngubu namaze gushyira umurongo utukura, ntabwo bizongera gukunda, kubera ko nta mpamvu n'imwe habe na ntoya, nta n'imwe nta n'igomba kubaho yo kumva ko umwana w'umunyarwanda akwiye kugana ubuyobozi ngo abwire ubuyobozi ikibazo afite, kuko atekereza yuko bazamufata uko bishakiye, bazambwira turaguhamagara mu gitondo turaguhamagara. Ndimo ndabaha ikibazo kiri emergency, it's an emergency, you get? But it's like, you know what, we don't care, we don't have to do it, you get? So, but this is the last and the first time that I'm gonna be begging for service. You don't want to take care of the problems that you have in your responsibility. That is your responsibility. If you don't want to do the job, just don't do it. Don't take the job. Don't ask for the job. Niba wumva mu mutima wawe nk'umunyarwanda utazafata akazi ka leta uhawe n'inshingano uhawe ngo uzikore nk'umunyarwanda, ukorera abana b'abanyarwanda kuko bakunze, apana kuko wishyurwa umushahara, kuko ari akazi, kuko abenshi mwaragasabye nta wigeze ukabahereza ku ngufu. You get? Murimo murababaza abana b'abanyarwanda, murimo murabatererana. Nabahereza ingero nyinshi z'abantu bakora muri RIB, aba officers whatever. I don't even know if you guys are civilian or trained investigators to understand that once you receive a case, you have to follow up with the person. Kandi ndabizi neza ko RIB nk'urwego runini kandi rugari rufitemo ibipande bigiye bikurikirana ibibazo bigiye bitandukanye. Niba nk'ujona a human traffic or trafficking cases, there's proper officers. There's a department that is made to take care of such cases. You don't have to send me to I don't even have to ask to see the SG. No, I don't have to go that far. The moment you hear this case, ninjewe isimbi kuko nzi kwivugira. Nshobora kuzanga nkivugira nkavuga ibibazo byanjye. What about other kids that don't know how to speak for themselves? Kuko I have a very simple example. Yaho uyu ngabo yadufashe turi hafi nk'abantu nk'abatanu. Twese aragenda araturungwanisha turashakashakana for immigration fraud. Ibyo ni ibintu nshobora kuba namurega muri finance, is a different case. For the immigration fraud or everything, that's something that I'm going to take up with him in the country of Finland. That's ni ibintu nzadiringa naye mu gihugu cya Finland, immigration whatever. Ariko hangaha yakoze amakosa, yatanze ruswa zirenze 5, aracyatwara abana b'abanyarwanda aho yafashe abana babiri bavukana bahuje mama maraso. Ibyo bintu bihanirwa n'amategeko y'u Rwanda. Ntaga abantu bahuje amaraso, bahuje papa, bahuje mama, bashakana ngo bashakane like that, with the purpose of immigration fraud, with the purpose of trafficking that guy to go and do free labor. Abantu ba trafficking abandi ku mpamvu zigiye zitandukanye. Ngiye ndavuga izanjye kandi narazivuze, ntago natanze ikirego, natanze information iri very clear ko umuntu ari mu gihugu kandi yakoze ibyaha byinshi. Ngiye mfite ikimenyetso, mfite gihamya aho kubera harimo involved n'abantu benshi, harimo utuntu tugiye dutandukanye twinshi cyane. Uri kubyumva? Bakwiye kuba uwo muntu bakamuhamagara, bakamwicaza, bakamubaza bimeze gute, cyane kandi n'umuntu wabaye muri leta u Rwanda rwakiriye nk'impunzi rukamuhauzinga. Nimugire kuba impunzi z'abakongomani zaraje mu Rwanda zikakirwa byose ngo ni UN yabikoraga. No, government ibanza kubanzika kwakira zira nkambi, ntago zubukagwa na UN gusa. U Rwanda rwatanze ubutaka, ntago UN yaje iza n'ubutaka. U Rwanda rwatanze ubutaka, UN iraza yubakira impunzi. So nuvuga ngo n'umuntu wanyuze muri government y'u Rwanda, u Rwanda rwakiriye nk'impunzi mpaka kabastate tukajya muri Finland. You get? So there's a history. So ni umuntu ababwira amakuru, abaha amakuru ari very important, mukayafata nkaho nitente as in what is it, but it's over right now. Ndabisobanura muri makeya kandi bimenyesha inzego zibishinzwe kandi zigomba kubikurikirana. Ni mwumva ntago ari ikibazo kibareba, nje nta kibazo. I'm going to take it internationally, it doesn't matter, because I'm a victim. I was trafficked. I was traumatized to an extent where I have to seek medical treatment that I have to pay off my own pocket. There's a lot that went into it that I'm not going to explain deeply into this video, but I'm going to give important information to the right authorities to whom it may concern, especially these following authorities that I'm going to mention. Okay, so this is the following authorities that I believe this case concerns and should actually take immediate action. So the first
is the Rwandan Immigration and Migration. The second is Rwandan Investigation Bureau, RIB, RIB. The third is the Rwandan National Police, RNP. The third is National Intelligence and Security Services, NISAs. Menyesha kandi ndanabivuga no mu Kinyarwanda kugira ngo byibuze n'abatuva icyongereza kuba babyumva. Ubutumwa nanone mbugeneye izi nzego zikurikira nkuko nari bivuze mu mwanya ushize. Urwego rwa immigration na migration y'u Rwanda, urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha ni RIB, hanyuma na polisi y'igihugu y'u Rwanda RNP, hanyuma n'urwego rw'igihugu rushinzwe umutekano w'igihugu niko nabivuga, National Intelligence and Security, n'urwego rw'igihugu rw'indani rushinzwe umutekano wihariye w'igihugu, nirwo bita National Intelligence and Security Service, which is NISS. Niba n'abanyarwanda batabizi babimenye, like national security, of course, concerns the whole safety and well-being of Rwandan nationals and everybody else that could be in Rwanda that needs that help. So tutagiye kure nkuko nari nabisobanuye, I believe I was trafficked. Whether this fall into proper human trafficking is up to the authorities to start the investigation and find out exactly if anyone is supposed to be investigated, if somebody or this particular person ariwe ngo bahodari agomba kuhamagarwa agacagingwa cyangwa se akabazwa ibyo yakoze, kuko ntabwo ibyo yankoreye ngewe ntabwo ari njye nyine ndabisobanura mu kanya uko mbyumva, kandi impamvu nanabyita trafficking fallinga muri categories zitandukanye. Buri muntu wese afite uburyo abyumvamo. Ngewe ndasobanura uburyo numva ko nabaye trafficked, abandi bazasobanura ubwabo ibyabo. First and foremost, nandi kugira ngo the right authorities or the right authorities get to understand and get to know that the case is there. I have given the official, it's not a statement, but it's an information that I have given officially to the Rwandan Investigation Bureau, but it looks like it's not going to go anywhere. You know, since, as I explained earlier, I don't want to use this moment to, kugaya inzego z'u Rwanda cyangwa se kuzishima, ahubwo ndakoresha uyu mwanya wo kubanza nkavuga ikibazo cyanjye n'igihe cyo kugaya kizagera. Nacyo nzagira ubu ngubu muri kano kanya. It's about we are here to speak the truth, to tell the truth, and to try to work together so we can build, the Rwanda of tomorrow, because I am the Rwanda of tomorrow, you are the Rwanda of tomorrow. Right, so this is how I believe I was trafficked. N'umugabo bitanga bahodari nkuko nabivuze. Ndaza kuza gushyira information ze ahanga kuri screen, ifoto hano kuri screen. Yitwa Ngabahodal, ababyeyi be ariyo mazina wenda bagende, kuko urumva impunzi zarazaga zigahindura amazina, byose ni ibintu bishoboka. Ababyeyi be nabo ndabavuga kugira ngo wenda byorohere authorities kuba bamu trackinga. Nimero ze ndazishira muri screen. So nimero ye, ifoto ye, ababyeyi be, amazina y'ababyeyi be, ntabwo ndi bushyiremo wenda amafoto y'ababyeyi be, ariko nuko amakuru ahari ruko ari mu Rwanda ndetse n'ababyeyi be bombi yaje kuba yakoze iki yabatuza mu Rwanda. So umugabo yitwa Ngabahodari, akaba ari umugabo w'imyaka ngira ngo hagati ya 37 na 39, akaba afite ababyeyi bagenda ku mazina ameze gutya cyangwa okay. Mama we agendera ku mazina ya Kanyange Chantal, papa we akagendera ku mazina ya Nzabakurikiza Juvenal. Nzabakurikiza Juvenal ni amazina y'ingira ngo bwite nigeze yahindura, ariko Kanyange Chantal niyo mazina agendera ku cyangombwa, ariko ntago ariyo mazina ye bwite. Ibyo ngibyo nawe ni ibintu nanone nabyo bizakurikiranwa mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Yego, so Ngabahodal akaba nabivuze ko ari umugabo uri hagati y'imyaka 37 na 39, afite abana babiri, ndetse nawe akaba ari legally married hano mu Rwanda, mu nabyita ndangamimerere hano mu Rwanda. Nawe yashatse umukuze we, umukuzine we, abamwita Tunga, ntago irindi rikurikiraho ntago ndizi.
bakaba nabo of course mwabareba mu ndangamimere cyangwa iki mukamwara ko information arazifite hano mu Rwanda kuko ari marié hano mu Rwanda bakoze mariage nk'uko nanjye iyo mariage yanjye yagenze. Ntabwo ngiye kujya muri uko yabikoreye abandi nabo nibumva ko ari ngombwa kuza kuvuga ibibazo byabo nabo bazaza bivuge, uretse ko ikibanze cya mbere mvuga ahangaha ari uko yashyigikiye mariage hagati y'abavandimwe babiri bahuje ababyeyi, which falls under family law in Rwanda. It is prohibited to marry your brother or your sister, whether half or full sibling. It's prohibited and it's against the law. And if the marriage bigaragara ko mwabikoze kandi muhuje ababyeyi, could be null and void. I mean, those who know. So njyewe ndavuga ko trafficking yanjye uko numva nabaye trafficked before under this umbrella. Yes, so how I believe I was trafficked, I'm gonna give important factors that I believe I was trafficked under. If the right authorities see this as something that could be investigated to further find out if there's something else behind, because this is my case, I believe. There's others, but I'm not speaking for others, I'm speaking for myself specifically. So I do now believe I was trafficked by Ngabo Hodari under these factors: deception or false promises, abuse of vulnerability, coercion or pressure, control through immigration status, economic dependency, exploitation for labor, service, or financial gain. Also, with the purpose also of taking advantage of the social benefit services that the country of Finland offers to its people. So that part, I will deal with it in Finland, since that is the country where such, scams and stuff happened. But this is the key factors that I believe I was trafficked. If these fall under the factors that Rwanda or Rwanda Investigation Bureau, any other authority in charge could look into or could follow, then this is the right moment. So I believe I have provided enough information to start following up on this individual, whom I believe he's still in the country. He came in the country with his parents, whom I mentioned earlier in the video. Kayanja Chantal na Nzabakurikiza Juvenal n'umuhungu wabo Ngabo Hodar bari mu Rwanda, aho mfite amakuru yuko baherereye mu murenge wa Remera, aho ngo muri Remera, aho yaje gutuza ababyeyi be, kuko ababyeyi be bambaze kugera mu zabukuru. Iyo ugeze mu zabukuru muri Finland automatically uhita uhabwa ubwenegihugu. Yes, so ni umugabo mu by'ukuri umaze imyaka hafi 15 muri Finland, wumva system ya Finland, kandi uzi n'uburyo ushobora kuba yakoresha abantu azi cyangwa se n'abavandimwe afite mu Rwanda kugira ngo iwe againing, since a lot of refugees that were taken to Finland, especially the ones from Masisi or whatever that were based in Rwanda. I'm speaking on this one's particular. I don't care what you feel about me or what. Most of you do take advantage of the situation and try to exploit, other people that you've left in Rwanda. Kuko abenshi muri mwebwe muracyumva ko muri abanyarwanda, shuwa muragaruka hano mu Rwanda mukaza kuko muvuga ikinyarwanda, kuko nta hantu mwabaye igihe kirekire. Government y'u Rwanda government y'u Rwanda yakiriye igatanga ubutaka kuri HCR cyangwa UNHCR kugira ngo yakire kandi ishobore kuba yatuza impunzi. Abenshi bemeye gutura b'abanyarwanda, harimo na mama wanjye, ntago ari ibanga, bemera ko abanyarwanda, bemera kutubyarira i Rwanda, natwe tuvuka turi abana b'abanyarwanda kandi turi proud yo kuba abanyarwanda. Ariko hazamo akantu ko kumva ko abantu bamwe na bamwe harimo nk'ababyeyi cyangwa se abavandimwe bagiye bahunguka,
aho bamwe bagahitamo kuba abanyarwanda abandi bagahitamo kuba impunzi. Of course birumvikana ku mpamvu z'ubuzima. Hanyuma mwagera mu Burayi cyangwa se mwaba settled you know, through UN or through refugee settlement, muka exploiting abo musize hano, aho umuntu umwumvishe cyangwa se you have to, you know, like ubanza ukamwica mu mutwe, ubanza kumwumvisha ko ntacyo ari cyo, ko ntacyo azimarira, kuko yasigaye muri Afurika mwe muri Burayi. N'ibintu biri kuba cyane na leta y'u Rwanda ibigenda ibirebamo rimwe na rimwe irebemo. Of course hari kuba marriages y'abavandimwe, aho wenda musaza yagiye mushiki agasigara, aho musaza aza wenda kubera ukuntu nanjye nabaye impunzi, nta banga ririmo, ndabizi amanyanga aba mu buhunzi n'iki, ariko njyewe ntago ari ibintu naiba ngo mbisiporte, kuko ni amanyanga njyewe nabwo wenda ko yambaye akaba no ku bandi bagenzi banje azakomeza akaba igihe kirekire, cyane cyane mu bihugu wenda ndavugira Finland kuko niyo nagiyemo, aho umusaza rwose aza akaba yashakana n'umushiki we, nkuko nabahaye urugero, wenda umushiki we yahisemo kuba umunyarwanda aratura, kuko abenshi bagendaga bagahindura amazina y'ababyeyi, amazina y'iki, ugasanga ni gutya abantu barimo normalize, you know, fraud, you know, marriage frauds, immigration fraud and all of that, which is not good, you know, ku Rwanda, kubera ko hari igihe bizagera ntago ari njyenyine, and a lot of people are gonna start explode, like they're gonna explode, people are gonna start coming out and telling their stories. And I don't think the government of Rwanda want to carry this type of case whereby refugees that they have hosted, they have housed, that are coming back to exploit the people of Rwanda, those that have remained and accepted to share the struggle. So once you once you go there, ukagenda umuzungu akaguha tubiri dutatu, and once you receive the passport, which most of you are using to exploit and manipulate and actually really commit huge crimes in this country with your passport, I don't think I'll ask the authorities to, you know, to go so deep into those, especially, you know, when a foreigner, especially you be holding American passport, hold a European passport, it don't matter. Mujye mubirebaho cyane mubyigeho, kuko ni ibintu biri kuba bizashaka kuza bikaba byaza bigakubita rimwe, bikaba bitaba byiza ku gihugu cyacu. Ntago ari byiza, ntago ari reputation nziza. N'ubu ngenda bizi neza harimo amakosa nakoze, niyo mpamvu I came forward, ndavuga ndemera ngenda umunyarwanda, nemeye ko umunyarwanda ndakora, ndagenda ni imahanga, ngenda ndaza ngataha. Nta munsi n'umwe nigeze numva nshaka kuba naba impunzi, kuko nva mu mahoro, ntago nigeze nshobora kuba nagira ibibazo byanjye hirya no hino, ariko ntago nigeze numva nta mahoro ufite mu gihugu cyanjye. So ubuyobozi mubirebe kandi mubyito. Iyi ni case ya mbere, ni ngiye ushoboye kuba naza forward, abandi nabo bazajya baza, kuko bisaba umuntu umwe kugira ngo abe yaza forward. Muhita mubona ko harimo n'andi makosa menshi, harimo abayobozi barya ruswa, babikora kandi babizi. Ugasanga umuyobozi rwose afasha abavandimwe babiri anazi, azi ko bahuje papa cyangwa bahuje, bamwe n'abahuje n'ababyeyi bombi, akaba yabakorera izo document, umuntu akaba yagira iyo marriage certificate, ariko abizi neza ko ari amanyanga. It falls under family law, is prohibited for two siblings to marry, kandi nanone birabujijwe gutanga ruswa mu Rwanda no kuyirya. Aho uyu nguyu Ngabo Hodari rwose yahaye leta civile amafaranga menshi rwose, n'aya mbere yanjye yarayobye, yagombaga ko yanyoherereza, ndivugira njye kuko ngiye byanjye byo ndabizi. Abandi nabo bakoreshwa nk'ingero, cyangwa se nk'ibimenyetso mu gihe byaba bikenewe. Ariko ndasaba rwose ko abayobozi b'u Rwanda mutangira kureba ibibazo kandi mukareba uko biri. Ntabwo muzahura n'isimbi igihe cyose uzakababwira amakuru cyangwa akababwira igihe. Njyewe I'm not biased, I am not a hypocrite. Sindi indyarya, sinzingera biryarya. Igihe cyose unkoreye ikintu kitari cyiza, umuyobozi cyangwa uri kuba umuyobozi, kuko nanjye nzaba umuyobozi w'ikino gihugu, ntabwo sinzi impamvu mushobora mukumva yuko umwari w'u Rwanda, umukobwa w'u Rwanda, njyewe isimbi cyangwa se Rwandan Weline ntashobora kuba nayobora kino gihugu one day. So I care about my country deep down. I love my country deep down. Like, honestly, I am not hypocrite kuryarya n'iki. Nakuba narabaye impunzi kera nkagera nanjye nkajya kujya nirirwa ntorongora n'ibiki. No, ndacyafite my passport. I hold it dearly. You get, I hold it dearly because I know there's nothing like home. Iyo maze kugenda imahanga ukari ukuntu abantu bagufata,
ukareba ukuntu bagufata, ukareba ukuntu kuba impunzi, ntabwo mushobora kubyumva. Ikindi, abayobozi kugendera ku marangamutima yabo mu gihe barimo barafasha abaturage, ibyo bintu mubireke kandi mubiveho, kuko kano kanya mfite nka case n'igihumbi, aho njyewe namaze kudecidinga yuko nzajya nkizana kimwe ku murongo, ntabwo nzicara mu mamagare ngo ngiye ngo ntakire perezida wa repubulika yashize abantu mu nzego kugira ngo mufashe abaturage. Ntabwo perezida wa repubulika umwe azarebera hose icyarimwe nk'Imana ngo arebe miliyoni 15 z'abanyarwanda. Yarashyizeho ubuyobozi bw'ibanze, abaminisitiri n'abaminisitiri hariho na budget yo gufasha abana b'u Rwanda, ariko mugafasha umwana w'u Rwanda nkaho mfite evidences aho uhamagara ngo umugenzacyaha muri RIB ukamubwira ati how far my case, akagukupa. Hari bita Jean Paul, ndi kuri immigration, bahamagaye ngo bita Jean Paul, sinzi niba ari no muri yo department, like verbally avuga nabi nkaho ngo ntabwo yakwiye kumuha nimero yanjye, ntabwo yakwiye kumvugisha. Nzakora ubundi buhamya bwanjye burambye kandi burambuye, buri very clear, nenga cyane rwose. Ngewe ntabwo nzahamagara perezida wa repubulika, nzaguhamagara wowe nkubwire ibyo wakoze ko atari byiza, kuko kandi ugomba guhinduka. Kandi mureke guthreateninga abana b'abanyarwanda ngo uravuze ngo umuntu yakoze nabi ngo yanga igihugu. Ese igihugu ubundi ninde igihugu? Ninde ugena igihugu cyangwa utagena igihugu? Kuko njye navuze we ko wakoze nabi, uravuga ngo njye nanga igihugu. Ni wowe se igihugu? Ni wowe ugena abakunda n'abatakunda igihugu? Mugomba gutangira kumukubaka urubyiruko, twubakamo urukundo no gukundana. Nimwebwe mutuma no, you have to change this, it's not good at all. So ngiye kurangiriza ahangaha, natanze amakuru ahagije uko mungeraho, ndabizi ko mubizi. I've already given my information kuri RIB, nayihaye specifically secretary cyangwa se secretary wa SG wa RIB bamwita Jado. Natanze information kuri reception, fite copy n'ibindi. So hariho information zanjye, hariho nimero zanjye, hariho everything. And I would hope that you get back to me so we can solve this problem. Thank you so much.